Good evening to you all. Respected OIC Sir Dr. Shobhon Niyogi, President of this webinar, and Head of the Department of Botany, Dr. Pintu Banerjee, IQAC Coordinator Sir Dr. Amoresh Mondol, and IQAC member as well as the Head of the Department of Mathematics, Dr. Kalidas Das, and my other colleagues and my beloved students. I welcome you all to this webinar. A warm welcome to Dr. Moni Shankar Bhattacharya, Senior Scientist of Institute of Microbial Technology, Chandigarh. Today we are going to organize a webinar entitled Industrial and Environmental Microbiology Prospects and Potential. Our object is to introduce the preliminary knowledge of industrial and environmental microbiology with our students, which is a very much need-based and also prescribed by the UGC and the University of Kalyani as BSc paper. At the same time, these webinars are enriching the biodata of our college before NAAC peer team. I think this webinar may come under the purview of value-added courses to the students in the AQAR 2020 to 2021 under the section part B.1.3. Therefore, we are getting multi-dimensional benefit from this webinar apart from the students' benefit. We plan these webinars in some lectures. We have already organized our first lecture. This is our second of the lecture series, and the third one will be tomorrow at the same time. I hope the participants will enjoy the lecture of Dr. Manishankar Bhattacharya. Now I would like our president, Dr. Shobhon Yogi sir, to say a few words on this webinar. Over to Dr. Shobhon Yogi sir. Thank you, Dr. Maiti. Good evening to all of you who are present in this webinar. Today, Department of Botany in collaboration with IQAC of our college is organizing the lecture series 2 as a part of their lecture series for the students and the academicians. As Dr. Maiti told, that academic activity is always welcome, whether it's valuable for NAAC or not. Even it is always helpful to the students, to the teachers who are listening to this from the most appropriate people of the academic system in research, from research institute or from universities. Now, the topic of the lecture series is industrial and environmental microbiology prospects and potential. I welcome our speaker of the day, Dr. Moni Shankar Bhattacharya, Senior Scientist with CSIR Laboratory at Chandigarh. He also spoke for us in earlier. I also welcome my colleagues from Krishnagar Government College, my beloved student from our college, and teachers and students from other institutes and colleges. Our college is celebrating its 175th year of establishment since November 2019. All of these webinars, this is the 27th webinar today being held by our college since July 2020, will be a memorable one for this 175th year of celebration, and many more such webinars are going to come in coming days. I once again welcome Dr. Moni Shankar Bhattacharya, Senior Scientist, in this webinar, and we are eagerly waiting for his talk. Now I hand over the microphone to Dr. Maiti once again. Thank you all. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Over to Dr. Amoresh Mondol, sir, our IQAC coordinator, to say a few words for this webinar. Thank you. Good evening, everybody. Thank you, Dr. Pintu Banerjee, Dr. Shodmishta Maiti, Dr. Rituparna Kundu Choudhury, and Srimati Somanjana Khatua for providing me a space to say few words in this national level webinar, probably on the curriculum based topic, industrial and environmental microbiology, prospects and potential. Keeping in mind the need
of our beloved students today and tomorrow, the Department of Botany is going to organize consecutive two webinars on different topics. I would like to mention that the Department of Botany has already organized 4 webinars during this pandemic time. From the end of the internal quality assurance cell, I would like to convey my thanks and regards to all head of the departments, along with all faculties for their continuous endeavor to maintain academic activities through online learning platform during this very long COVID pandemic time. Now, I would like to express my sincere gratitude to our today's distinguished speaker, Dr. Moni Shankar Bhattacharya, Senior Scientist, CSIR, Institute of Microbiology, Microbial Technology, Chandigarh, for giving us his kind consent to deliver lecture in this webinar. From my deepest heart, I believe that this webinar discussion must enlighten all the participants. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Next, coming to the technical session, may I introduce Dr. Moni Shankar Bhattacharya. Dr. Moni Shankar Bhattacharya, a BSc and MSc from Vishwabharati, and he completed his PhD in NIPER, and now a senior scientist of CSIR Institute of Microbial Technology. He was a MIUR research fellow during 2006 to 2009 in the University of Cagliari, Italy, and completed the advanced course in downstreaming process in the Technological University, Netherlands in June 2007. Two of his students has been awarded PhD degree under his supervision, and presently 9 PhD students are working under his guidance. He has published many scientific papers in national and international journals with very high impact factor. Now over to Dr. Moni Shankar Bhattacharya. Dr. Moni Shankar. Yes, I'm here. Okay. So, thank you, Dr. Maiti, for offering the podium to me. And also, I'm offering my gratitude and thanks to you for inviting and giving such a nice introduction about me. It's a pleasure to get introduced by a senior and someone who is beloved and also for whom we have respect since our childhood. Since I know Dr. Banerjee as well as Dr. Maiti since 1995, probably we know each other with our capacity. So this is an unique opportunity that has arisen during the COVID period, and I would say co-COVID and post-COVID period it will continue. That we would present ourselves to the student through our portfolio for our knowledge sharing and other activities through webinar. As well as this is a very unique scenario over here, since we are attending, we are presenting ourselves in the 175th year celebration scenario of your college or organization, as well as today is one of the most auspicious day in our CSIR calendar, because 26th September is known to be the establishment day of CSIR. So today we are celebrating our establishment day. In that way, today is one of the unique days in our calendar. So as I got the information from Dr. Maiti as well as Dr. Banerjee that the seminar will be mainly targeting toward the students, and students are of BSc grade. I will try to manage myself within that level. Some cases, if I require to go somewhat advanced, I will take your permission
to give them a better knowledge portfolio. Generally, some of the topics we teach to the advanced courses to the PhD students, that I have to bring it down to the level of the students. That's a challenging work, and Dr. Banerjee has given me that work. I have accepted it. I will try my level best. Please excuse me if I am over projecting the things in terms of the knowledge base of the student present over here. So anyway, I will try to take them from the basic to the somewhat advanced level so that they can understand the present scenario, what is going on, and what actually happens in the field. Because we nurture the industries, we have bio incubators over here, we have pilot plants over here, we therefore nurture technologies, we give nourishment to the technologies, and then to the industries. So I will try to give a flavor to all these phenomena. Just a moment, let me share the slide. So the topic that has been asked to me to talk about is the industrial and environmental microbiology prospects and potential. Now, I'd first like to give you a generalized concept of microbiology, especially microorganism. We all know that microscopic organism, we cannot look at them, we cannot see them with our naked eyes. But beyond our resolution of eyes, we have a different world. And that world is consists of several organisms, including the most primitive one, the viruses, and then bacteria, fungi, algae, protozoa, and archaea. So, mostly microorganism as a general word, we think about bacteria. Viruses comes in our mind in next level. The other organisms that we think about is basically yeasts or mold. So if you think about our world, then a huge number of diversity is present in the bacterial world. There are good bacteria, there are bad bacteria. Good bacteria, actually we exploit them for our various purposes, and bad bacteria basically cause diseases and problem to the society and environment. On the other hand, we exploit some funguses also in the similar way. Which do their functions in together, and also there are commensals too. Let us go to the next level. So the branch that actually deals with the application of industrially important microorganisms and processes found in the microbial physiology for the commercial purposes are known as industrial microbiology. So application of microbes started, according to the written evidence, as early as 6000 BC by the Babylonians and Sumerians. They started making alcohol from yeast. So this is the first known process. Now, why microbes? Excuse me, can I use Bengali words also? All people are able to speak in Bengali? Yeah. You can speak. Okay, they can understand Bengali. Yeah. So generally, what happens when I speak over here, I also use either Hindi or English, because in that way, a student can also communicate with us. So that has become a normal norm.
Okay. So anyway, so why do we go for microbes? Now, it is due to basically their abundances. I'll come to these things gradually. In industrial microbiology, what are the products that we look for in general are basically amino acids, antibiotics, beverages, enzymes, then food and flavoring agents. These are mainly the main things. Other products are basically organic solvents. These are, I would say, small molecules. Then some vitamins. Right now, due to the advancement of molecular biology and production system, we also produce uh, recombinant proteins, especially proteins for therapeutics in microbial platform. But there are some complications too for these productions, and we have to take these things very seriously, like endotoxin production of side products, purification is a really big problem. I will come to all these issues gradually when I will be dealing with the downstream processing. Then also, right now, single cell protein and single cell oil production has become one of the very important features in microbiology world, because single cell proteins are not only used by the human beings, but also is used in a higher quantity in poultry and feed industries, basically for animal feeds. So to meet their protein requirements. On the other hand, bio-oil production is also one of the main aspect of single cell oil production. So apart from that, we can also produce some other molecules, basically by utilizing some environmental pollutants and agricultural waste, all these things. So 2 or 3 aspects are over there associated with the industrial microbiology. One is the importance of the microorganism for the production of some substances, then to recycle and reuse some waste products like agri waste, industry waste, sludge, everything. And third is the economy. I would like to say in that respect is that some countries in the world, like Sweden and Denmark, especially Sweden, produces zero waste from household by utilizing all their waste for the production of various molecules from bacteria or microorganisms. So let's go to the next slide. First, we try to have an idea regarding the microorganisms. So where the microorganisms are available. Microorganisms are available throughout the environment. They are ubiquitously present. They could be present in soil, in aquatic environment, in air, and also they are present in extreme environment. So wheresoever they are found, they have some unique properties, and generally we also exploit these unique properties for our industrial purposes. Now, how to get this microorganism? This is a kind of in Hindi I speak lakh take ka question. So a million, you can say. Actually, finding out the right microorganism from the right is determines of an industrial process. Now, there are a few criteria for an industrial process. I will come to these things also later on. But anyway, faster growth, higher productivity, and specific production of certain is the criteria that we look at. Therefore, whatsoever may be the scenario, the environment that may be a unique niche,
or maybe a unaided niche, we can say virgin niche, where we can get such kind of unique organism. So that could be sources. Here, for example, I have written food. For example, environment, that could be air. We have done sampling air of various polluted areas so that we can get microorganisms that can really degrade polluting polluting substances that are present in the environment. We can also do sampling in water, is especially marine sources and other riverine sources are one of the greatest source of microorganisms with a great amount of diversity. Soil is the storehouse of microbes. A huge amount of microbes, maybe lakhs and thousands of microbes are present in soil. Then compost is one of the major source of microorganisms, that may be biocompost or other kind of compost. And this compost also have some unique properties because that microenvironment present within the compost creates uniqueness or invites unique microorganism within them. Next level, at the next level, what we do? We screen the microorganism for their properties. That screening is done basically the requirement of certain processes. What process that we require? हमें कौन सा process है उसकी करके हम हमारे screening design करते हैं. तो আমাদের যে screen design হয় সেটা design করা হয় আমাদের কি ধরনের process চাই বা কোন প্রোডাক্টের উপরে process চাই তার উপর ভিত্তি করে. এখন যদি প্রোডাক্টটা toxic হয়, in that case we design the screen in a way that we can sensitize the microorganisms for longer time or expose the microorganisms longer time with the substances and then make them somewhat resistant to this microorganism, and then we can screen them out. So we have to have a robust microorganism can withstand the pressure of that screening. So a number of processes may be involved with that. That may be primary screening, secondary screening, and so on and so forth. So basically, what we do, we have summarized in this slide. We collect samples from various sources that may be air, water, or soil. Then we take it to the laboratory, maybe directly plate through serial dilution, or may go for enrichment culture, or may do some kind of filtration. Let's say for a of our study, we are trying to find microorganisms which have cellulolytic properties. That means it degrades cellulose. So in that case, we will try microorganism that can degrade cellulose within a certain time, within a certain temperature. So for the isolation and primary microorganism, we have to set that temperature, pH, and the environment. For example, here we have written that isolation medium for cellulolytic microorganism and incubation at 70 degrees and then pH 7.4. তাহলে আমরা মাইক্রোঅর্গানিজমটাকে নিয়ে আসবো, মানে সোর্স থেকে মাইক্রোঅর্গানিজম আইসোলেট করার আগে তাদেরকে আমরা এই পরিবেশের মধ্যে কিছুদিন রাখবো সেলুলোজ দিয়ে। তার মানে হচ্ছে সেলুলোজ ওখানে থাকলে সে সেলুলোজটাকে ডিগ্রেড করবে। কেন 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দরকার, কেন 7.8 pH দরকার, এটা একটা কোশ্চেন। তার কারণ হচ্ছে সেলুলোজের যে এনজাইমটা আমাদের দরকার হয় সেলুলোজ ডিগ্রেডেশনের জন্য, সেটা নর্মাল টেম্পারেচারে খুব ভালো কাজ করতে পারে না। দে হ্যাভ দ্য প্রপার্টি টু ওয়ার্ক অ্যাট হায়ার টেম্পারেচার, সো দে আর আইদার থার্মোফিলিক অর মেসোফিলিক, or that's why we have to have this kind of thing. Then in the primary screening, we generally use overlay technique of 5% cellulose, that is carboxymethyl cellulose, at higher pH, because that name must be robust. And then goes the other techniques. So in the next stage, we try to see what is the microorganism.
we do some kind of microscopic observation, and then we can do 2 or 3 things. One is product in liquid culture at a certain temperature, that is the property of the microorganism to grow faster, or the medium composition, that also. Then we also determine the pH, activity, and all these things. That's a different issue. But we need to know what microorganism is isolated. Porichoy ki microorganism. What identity of the microorganism. So there are methods for identification of microorganisms that we do in our MPCC, that is microbial type culture collection, as well as also in our lab. So what we do is that we do some kind of molecular taxonomy, as well as observation and physiological characterization. So molecular taxonomy, what we do? We extract the RNA samples, we extract the DNA, and from that, the either 16S or S rRNA gene is amplified and sequenced. Then they are matched with the already known sequences. Depending on the similarity of the DNA sequences, we can identify whether the microorganism is already known. This is somewhat unique. Apart from that, we have to do some biochemical tests, as well as we have to take some other tests like utilization, cell wall composition, fatty acid composition, protein composition, all these things. So as a whole, we do a polyphasic taxonomy, and then only we are able to understand that this is an unique microorganism or an already known microorganism. If it is an already known microorganism, then what do we do? Then we deposit it in a repository, or we try to see what are the uniqueness of that particular microorganism, because it has been isolated from an unique niche. Therefore, we can go for whole genome sequencing, and from whole genome sequencing, we can get the data and try to see what are the unique genes present and what are the known gene presence with the uniqueness. This is one thing. If it is a known new microorganism, then we have to send this microorganism or the data of this microorganism to some other repositories in the world. Like we generally do it with the Germany DSMZ or CBS or ATCC or Korean collection or Japanese type culture collection. So we are in consortia with all these organizations, and we need to send it, I mean the microorganism, at least 2 of these organizations to affirm that our observation is right. So in that way, we get a kind of new microorganism with unique property and unique enzyme activity. So next, let's go to some example. Like we need to isolate a casein hydrolysing microorganism. So what we will do? In that case, we will make a plate with skimmed milk that contains casein, and then put the microorganism or stick the microorganism on the plate. So if the microorganism goes and have the activity of casein hydrolysis, then a zone of clearance will be observed just beside the strix. You can see here on the plate, there is a zone of the microorganism just with the radius of the of the plate, and on the side of these things, a zone of clearance has been found
that indicates the presence of casein hydrolyzing enzymes within the microorganisms. So in that way, we can also look at lipid hydrolyzing enzymes. In fact, lipid hydrolyzing enzymes, we have different assays. That may be dye-based assays, that may be only lipid-based assays, that may be titration-based assays. This is stoichiometric assays, and also other kind of assays. Now, what is assay? Because if people are probably young people don't know the assay system or yet have not been come up with proper assay system. Assays are mainly a kind of experiments in which we try to find out some indicating reactions that can show the presence of some kind of enzymes or some identity of a kind of biomolecule. Now, there could be two types of assays. One is qualitative. In qualitative assay, what we do, we just try to see whether the enzyme or the molecule, some other kind of identity is present within that microorganism or not. आछे ना नहीं, है या नहीं है, हम just ये देखने का कोशिश करते हैं. But in quantitative assays, what we do, we try to estimate if it is there. अगर है तो कितना है. If it is there, then how much is there. So an assay could be two types, like quantitative and qualitative. In qualitative assay, we just try to see the identity or presence, and in quantitative assay, we try to find out if it is present over there, in how much quantity and in what way. Now, I would like to say or mention at that point, if we look at the assays, then you can see one assay used both for identification, that is qualitative test, also for the quantification. On the other cases, some assay may just give the presence of organism or the enzyme or the product, and quantification needed to be done through another assay. So regarding this slide, just I would like to say that lipase could be used in various ways. I personally work with lipase, so when you get to know through some assay, yes, there is lipase with that. That may be lipid hydrolysis assay. যেটা সাধারণত লিপিডকে নিয়ে ইমালসিফাই করে দেওয়া হয়. লিপিড বেসিক্যালি আমরা ট্রাইবিউটারাইন নিই, ট্রাইবিউটারাইন করে ট্রাইবিউটারাইনের একটা অ্যাসে তৈরি করি, একটা ইমালশন তৈরি করি. ট্রাইবিউটারাইন এসে ইমালশনটাতে আমরা লাইপেজ প্রডিউসিং অর্গানিজম ঢেলে দিই, ঢেলে দিয়ে ট্রাইবিউটারাইন জোন ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে কিনা সেটা দেখে নিই. অথবা এটাও করা যায়, কোন একটা ফ্যাটি অ্যাসিড এস্টার নিয়ে সেই ফ্যাটি অ্যাসিড এস্টারের সঙ্গে লাইপেজ অ্যাড করে যদি এস্টার হাইড্রোলাইসিস হয়, তাহলে তাতে অ্যাসিড প্রোডাকশন হয়, ফ্যাটি অ্যাসিড প্রোডাকশন হবে. আর যখন ফ্যাটি অ্যাসিড প্রোডাকশন হবে, ফ্যাটি অ্যাসিড প্রোডাকশনের জন্য পিএইচ নেমে যাবে. পিএইচ নেমে গেলে কতটা পিএইচ নামছে, এটা তুমি এনজাইম অ্যাক্টিভিটিটা ক্যালকুলেট করতে হবে. তো এরকম বিভিন্ন পদ্ধতি আছে আইডেন্টিফিকেশনের এবং কোয়ান্টিফিকেশনের. এগুলোকে আমরা বিভিন্ন ভাবে ইউজ করি. আমরা ফ্রি লাইপেজ হিসেবে ইউজ করতে পারি, আবার ইমোবিলাইজ লাইপেজ হিসেবে ইউজ করতে পারি. বিভিন্ন রকমের ব্যবহার আছে, ফুড আছে, আছে সাবান, সোপ, তারপরে ডিটারজেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে একটা সত্যি কথা বলতে কি ভীষণ পরিমাণে ইউজ হয়. দেন পাল্প ইন্ডাস্ট্রিতে, ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, বিশেষ করে chemical resolution, enantiomer production, pharmaceutical molecule production. In all these cases, these lipases are used, and lipase is known to be a versatile enzyme. I would say lipase can carry out at least 5 types of reactions just by changing the environment and condition.
So lipase is a molecule of interest, and the source of lipase is also very important because of various industrial application. আমার কাছে যা তথ্য আছে তার ভিত্তিতে লাইপেজ হচ্ছে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ইউজড এনজাইম যেটা ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয়। Let's go to the next slide. So other group of enzymes that are used is basically starch hydrolysing enzyme. আমি তোমরা বই দেখলে বা ইন্টারনেট দেখলে এই আরো এগুলো সম্পর্কে জানতে পারবে। I am not going to the details of things. Gradually I have to go into the details of other things. So let us go to the chronology of the microorganism, basics microbiology part first. যদি আমরা আর্থের এভলিউশন হিসেবে দেখি, জাস্ট একটু অন্যভাবে জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি আমি। সো তাহলে দেখা যাবে আর্থের এভলিউশনের পর থেকে যখন মাইক্রো অর্গানিজম পৃথিবীতে এলো ততদিন পর্যন্ত একটা স্টেবল এনভায়রনমেন্ট ছিল বা একটা কেমিক্যাল চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে এনভায়রনমেন্ট যাচ্ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে মাইক্রো অর্গানিজম পৃথিবীতে এলো, পৃথিবীতে পরিবর্তনের ধারাটা, বিশেষ করে বায়োলজিক ওয়ার্ল্ডের পরিবর্তনের ধারাটা সম্পূর্ণভাবে চেঞ্জ হয়ে গেল। প্রথমে এলো অ্যানঅক্সিজেনিক পরিবেশ, সেই অ্যানঅক্সিজেনিক পরিবেশ থেকে গ্র্যাজুয়ালি অক্সিজেনিক পরিবেশ এলো, এবং সেখান থেকে অর্গানিজমস দুটো তিনটে ধারায় নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে শুরু করলো। একটা ধারা মাইক্রো অর্গানিজমসের যেটা গেল সেটা বেসিক্যালি ব্যাকটেরিয়ার দিকে, আরেকটা চলে গেল আর্কিয়ার দিকে। অন্য একটা ধারা যেটা বিবর্তনের ধারা আমরা বলতে পারি, that went to the eukaryote. Now both archaea and bacteria, eubacteria, use huge amount of diversity. If you go to the archaea, then archaea actually is one of the most diverse and versatile group present in the world, and bacteria also. এখন এই যে ডেন্ড্রোগ্রামটা আমি দেখালাম, এটা দেখানোর একটা কারণ আছে। কারণটা এটা হচ্ছে যে এই আর্কিয়া এমন কিছু প্রডিউস করে যেগুলো প্রডিউস না করলে হয়তো আজকে এভলিউশন সম্ভব হতো না, বা ইউব্যাকটেরিয়া বা ইউক্যারিওটার উৎপত্তি সম্ভব হতো না। সুতরাং আর্কিয়াই হচ্ছে এমন একটা মাইক্রো অর্গানিজমের গ্রুপ যেটা এই পৃথিবীটাকে পরিবর্তন করেছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আর্কিয়ার যে অবস্থান সেটা কিন্তু খুব ইউনিক। আর্কিয়া ভীষণ এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থাকতে পারে এবং ভীষণভাবে নিজেদের রূপ পরিবর্তন করতে পারে প্রয়োজন অনুসারে। ব্যাকটেরিয়াও তাই, কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে আর্কিয়ার ডাইভার্সিটি একটু বেশি বলা যায়। সাইজ এন্ড শেপের ব্যাপারটা আমরা মোটামুটি জানি যে মাইক্রো অর্গানিজমস কি রেঞ্জের মধ্যে হতে পারে এবং ব্যাকটেরিয়া কি রেঞ্জের মধ্যে হতে পারে, ভাইরাস কি রেঞ্জের হতে পারে। আমরা বায়োলজি পড়ার শুরু থেকে রেজলিউশন অফ আইস চালু করেছি, তারপরে অ্যাটমিক ডায়ামিটার, দেন diameter of molecule, molecular assembly, macromolecule, then viruses, then bacteria, cellular organisms, cell assembly, all these things that we have seen and we have studied them during our early like class 2 level as well as in BSc, earlier BSc. তো যদি আমরা মাইক্রো অর্গানিজমের টাইপস এর মধ্যে দেখি, তাহলে আমাদের মাইক্রো অর্গানিজমসের টাইপস এর মধ্যে রয়েছে যে গোল মাইক্রো অর্গানিজম গুলো, বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে কক্কাই। এর কক্কাই নিয়ে আমরা আগেও দেখেছি, তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো 12th লেভেলে বা ক্লাস 2 লেভেলে, যে দুটো কক্কাস থাকলে ডাইকক্কাই, দেন ডিপ্লোকক্কাই, স্ট্যাফাইলোকক্কাই, দেন স্ট্রেপ্টোকক্কাই, এগুলো তোমরা আগে পড়েছো। রড শেপড হলে ব্যাসিলাস হয়, এবং ব্যাসিলাসের ক্ষেত্রেও আবার কতগুলো ব্যাসিলাস একসঙ্গে জুড়ে আছে তার উপরে ডিপেন্ড করে হয়। অন্যান্য টাইপগুলো হচ্ছে ভিব্রিও টাইপের, যেমন ভিব্রিও কলেরি। দেন আমাদের আরো কিছু টাইপ রয়েছে, ফিলামেন্টাস,
টাইপ। আর যেরকম কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যারা হাইফা টাইপের স্ট্রাকচার বা স্টক টাইপের স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারে। তো ডিপেন্ডিং অন স্ট্রাকচার অ্যান্ড সাইজ, ব্যাকটেরিয়া কুড বি of different shape and size ranging from 1 to 5 micrometer. এটা একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়ার জন্য বললাম, এরপরেও আরো অনেক কিছু আছে, আমি ওই বেসিক মাইক্রোবায়োলজিটার মধ্যে যাচ্ছি না। এছাড়াও যেগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজির তাদের স্পোর্স আছে, তাদের স্পোরের জার্মিনেশন টাইপ আছে, স্পোর স্পোর ওয়ালের কম্পোজিশন আছে, এইসবও বিভিন্ন জায়গায় ইউনিক হয়। যেমন আমাদের টিউবারকিউলোটিক ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত ধরনের হিমোগ্লোবিন পাওয়া যায়, তাদের সেল ওয়াল স্ট্রাকচার অন্যরকম হয়, আবার কিছু কিছু আদার ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে অন্যরকম হয়। তো বেসিক যে সেল ওয়াল স্ট্রাকচার সেটা কিন্তু এক মিউরিন লেয়ার, আর তার উপরে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাইপোপলিস্যাকারাইড লেয়ার থাকে, এবং লাইপোপলিস্যাকারাইডের সঙ্গে মোটাইল নন মোটাইলের ক্ষেত্রে তাদের স্ট্রাকচার থাকে, that may be hypha or that may be flagella or something like that. তো আমি এগুলোর মধ্যে খুব একটা যাচ্ছি না। নাও নাম্বারগুলো আমি তোমাদের স্লাইড শেয়ার করার সময় আমি যখন শেয়ার করবো এই কোথায় কি নাম্বার আছে সেগুলো আমি আস্তে আস্তে দিয়ে দেবো, কেননা সবসময় এইগুলোই যে হয় এরকম না, এটা জাস্ট একটা এস্টিমেট যে কোন জায়গায় কি ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম পাওয়া যায় বা পাওয়া যেতে পারে বা সেগুলো। এখানে যে জিনিসগুলো বেসিক্যালি বলার দরকার বা ইম্পর্টেন্ট বলে আমি মনে করি সেগুলো হচ্ছে যে এই স্লাইডটাতে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে মাইক্রো অর্গানিজম গুলো কোথায় কোথায় পাওয়া যেতে পারে। দেখো, বলার এক কথায় বলতে গেলে স্বর্গ মর্ত পাতাল সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। আকাশে পাওয়া যাচ্ছে, বাতাসেও পাওয়া যাচ্ছে, মাটিতে পাওয়া যাচ্ছে, ডেজার্টে পাওয়া যাচ্ছে, অক্সে পাওয়া যাচ্ছে, ডিপ সি ভেন্টের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। আবার আমরা জানি যে খাবার দাবার নষ্ট হয়ে যাওয়া এইসবগুলো মাইক্রো অর্গানিজম থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে আমরা একটা মজার কথা বলি, যেটা আমাদের এই মুহূর্তে আমরা একটু কনসার্ন, সেটা হচ্ছে যে অলরেডি নাসা চালু করেছিল যে তারা আউটার অ্যাটমসফিয়ার থেকে কিছু মাইক্রো অর্গানিজম পেয়েছে। আমাদের ভারতেও গগনায়ন বলে একটা প্রজেক্ট চলছে, যেটা আমাদের ইসরো চালু করেছে, এবং তাতে আমরাও পার্টিসিপেন্ট। আমরা এখানে কি করছি, এখানে কিছু কালেকশন করার জন্য রোবোটিক জিনিস পাঠাচ্ছি। যদিও এই যে মিশনটা যাচ্ছে বাই 2022, সেই মিশনটাতে আমরা কোনো মানুষ পাঠাচ্ছি না, এটা রোবোটিক মিশন হচ্ছে, বা লাইভ অর্গানিজম পাঠাচ্ছি না, রোবোটিক মিশন হচ্ছে। তাতে আমরা একটা অ্যাসপাইরেটর পাঠাচ্ছি, যাতে করে আউটার অ্যাটমসফিয়ারে মাইক্রো অর্গানিজম যা আছে তাদেরকে আমরা ধরে নিয়ে আসতে পারি, বা বায়োমলিকুল যা আছে তাদেরকে ধরে নিয়ে আসতে পারি এবং তাদেরকে অ্যানালাইসিস করতে পারি। এখানে একটা রেঞ্জ দেখতে পাচ্ছ, আকাশের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে 24 কিলোমিটার, সয়েলের ক্ষেত্রে একটা টেম্পারেচার বা বলা, এটা জাস্ট একটা রেঞ্জ, এটাই অ্যাবসলিউট কিছু নয়। যেটা বলা যায় মাইক্রো অর্গানিজম সর্বত্র আছে, এদের প্রেজেন্স হচ্ছে ইউবিকুইটাস। এইখানে আমরা যেটা প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ মাইক্রো অর্গানিজমস কোথায় কিরকম থাকে। সয়েল হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মাইক্রো অর্গানিজমসকে হারবার করে, and then the diversity may be in sea water or some unique biodiversity like cold desert or deep sea vent or something like that. This is just to give an example of an estimate of microorganisms that could be present in 1 centimeter square skin of human hand. Just 1 centimeter human সেন্টিমিটার স্কোয়ার মানুষের হাতের স্কিনের উপরে 10,000 মাইক্রো অর্গানিজমস থাকতে পারে। সো ডিস্ট্রিবিউশন ওয়াইজ আমরা যদি দেখি, তাহলে মাইক্রো অর্গানিজমস প্রেজেন্ট থাকতে পারে হাই টেম্পারেচারে,
যেমন হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট বা হট স্প্রিং। দেন কোল্ড টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে একটা খুব ইউনিকনেস আমরা জানি। হট স্প্রিং তোমরা জানো, থার্মাল ভেন্টসও তোমরা হয়তো জানো, যে সমুদ্রের সাবডাকশন জোন আছে তার কাছাকাছি জায়গায় হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট গুলো থাকে। হট স্প্রিং কাছাকাছি বলতে তোমরা বক্রেশ্বর বা আশেপাশে কোথাও দেখতে পাবে, কলকাতার আশেপাশে। কিছু রয়েছে হিমালয়ের দেখা যায়, আমার কাছাকাছি বলতে মণিকরণ রয়েছে। দেন কোল্ড ডেজার্টের ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি যেটা দেখতে পাই লাহুল স্পিতি এবং লে লাদাখে, যেটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে কাছে আমরা পাচ্ছি। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আন্টার্কটিকা, দেন পার্মাফ্রস্টের মধ্যে দেখা যায়, গ্লেসিয়ারের মধ্যে দেখা যায়, সাবগ্লেসিয়াল লেকস এর মধ্যে দেখা যায়। এছাড়াও কিছু কিছু হট স্প্রিং আছে যেরকম যেগুলোতে হাই পিএইচ ভ্যালু, লো পিএইচ ভ্যালু, হাই সালফার কনসেন্ট্রেশন, এইসবের মধ্যে মাইক্রো অর্গানিজম দেখা যায়। এই যে মাইক্রো অর্গানিজমস গুলো আমরা পাচ্ছি হাই পিএইচ ভ্যালু, লো পিএইচ ভ্যালু বা হাই টেম্পারেচারের বা লো টেম্পারেচারের, এই মাইক্রো অর্গানিজমস গুলো হচ্ছে ইউনিক। এবং এই মাইক্রো অর্গানিজমস গুলোই বেসিক্যালি ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ইম্পর্টেন্ট মাইক্রো অর্গানিজম হিসেবে আমাদের পরিচিত হয় বা আমরা ওদেরকে ইউজ করি। কেন এগুলোকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রো অর্গানিজম হিসেবে ইউজ করতে পারি? কেননা এদের কিছু কিছু ইউনিক প্রপার্টি থাকে। আমি একটা উদাহরণ হিসেবে বলছি। আমরা একটা মাইক্রো অর্গানিজম আইসোলেট করলাম যেটা লিপিড হাইড্রোলাইসিস করে এবং যেটার মধ্যে প্রোটিয়েজেস আছে, সেটাকে ডিটারজেন্ট হিসাবে তুমি ডিটারজেন্টের কম্পোনেন্ট হিসাবে ইউজ করা যায়। এখন কম্পোনেন্ট হিসাবে ইউজ করছি, তার প্রয়োজনটা হচ্ছে এই কারণে কোল্ড অ্যাডাপটিভ লাইপেজ বা কোল্ড অ্যাডাপটিভ প্রোটিয়েজের শীতকালে টেম্পারেচারটা আমাদের প্রায় 4-এর কাছাকাছি চলে যায়। কোনো কোনো জায়গায় 10-12 হয়, কোনো কোনো জায়গায় আবার 20 ডিগ্রিও থাকে। তাহলে যে জলটা আমরা ইউজ করব তার টেম্পারেচার রেঞ্জটা ভ্যারি করছে, ধোয়ার জন্য টেম্পারেচার রেঞ্জটা ভ্যারি করছে 20 ডিগ্রি থেকে শুরু করে 4 ডিগ্রি পর্যন্ত বা 3 ডিগ্রি পর্যন্ত। আমাদের যে এনজাইমটা এই ডিটারজেন্টের কম্পোনেন্ট হিসেবে ব্যবহার করব, তার রেঞ্জটাও, তার অ্যাক্টিভিটি হলে ওই 4 ডিগ্রি থেকে 20 ডিগ্রির মধ্যে থাকতে হবে। সেই জন্য এটা আমরা পেতে পারি একমাত্র লো টেম্পারেচার অ্যাডাপ্টিং এনজাইমের ক্ষেত্রে। And that's how the uniqueness of microorganisms and source of certain biomolecule is important for the industrial production. তা না হলে আমরা এটাকে সব জায়গায় ইউবিকুইটাসলি ইউজ করতে পারবো। আবার যেহেতু ক্ষারের মধ্যে বা বেসিক কন্ডিশনে এই ধোয়াধুয়ির কাজটা চলে বা ডিটারজেন্ট অ্যাক্টিভিটির মধ্যে চলে, সুতরাং ডিটারজেন্ট স্টেবল এবং বেসিক কন্ডিশন স্টেবল লাইপেজের দরকার। তাহলে আমরা যখন এই লাইপেজটাকে খুঁজবো তখন আমাদেরকে লো টেম্পারেচার থেকে শুরু করে নর্মাল টেম্পারেচারের মধ্যে অ্যাক্টিভ, অ্যালকালি স্টেবল এবং ডিটারজেন্টের মধ্যে ওয়ার্ক করতে পারে, সারফেস টেনশন কম হলেও ওয়ার্ক করতে পারে, এই রকম লাইপেজ খুঁজে বার করতে হবে। এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি চ্যালেঞ্জ ফর ফাইন্ডিং দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ইম্পর্টেন্ট মাইক্রোঅর্গানিজম। একটা জিনিস দেখা যায় যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি, যে যখনই তুমি কোনো একটা অর্গানিজম এরকম খুঁজবে যার মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটার ক্ষেত্রে, একটা পয়েন্টের ক্ষেত্রে স্টেবিলিটি আছে বা একটা পয়েন্ট তোমার মিলছে, যেমন ধরো পিএইচ স্টেবিলিটি, তাহলে সেই মানে হাই পিএইচ এ কাজ করতে পারে। কোথাও না কোথাও একটা সম্ভাবনা থেকে যায় যে সেই মাইক্রো অর্গানিজম থেকে যে এনজাইমটা পাওয়া যাচ্ছে বা যে প্রোডাক্টটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা থার্মোস্টেবলও হবে, অর্থাৎ বিভিন্ন রেঞ্জের টেম্পারেচারের মধ্যে ও স্টেবল থাকতে পারবে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার। তা আমরা যেটা বলি সাধারণত যে স্টেবিলিটি প্যারামিটার্স লাইক থার্মোস্টেবিলিটি, পিএইচ স্টেবিলিটি, as well as
solvent stability, basically organic solvent stability, goes hand by hand. And if one microorganism produces one organism that has the property of making some of getting stabilized in one atmosphere, it may be stable at different other environment also. So what are the other uniqueness of this kind of microorganisms is that they can live in poor nutrient environment. Therefore, when you give them higher quantity of nutrient, they can grow somewhat faster. I don't always buy this statement that anoxic or environments is good for them, but in some cases, yes, there may be facultative, there may be also obligatory, but yes, they may be. কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেগুলো পাওয়া যাচ্ছে বাইরের এনভায়রনমেন্ট থেকে বা স্কাই থেকে বা হাই অল্টিটিউড থেকে, it has been seen that yes, they are really able to withstand radiation. Even nuclear radiation এর কাছ থেকেও আমরা পেয়েছি সেগুলো they can withstand the nuclear radiation. So ultimately দেখা যায় যে তুমি মাইক্রো অর্গানিজম যাই আইসোলেট করো না কেন, সেই মাইক্রো অর্গানিজমের মধ্যে একটা না একটা ইউনিকনেস থাকতে পারে, এবং সেই ইউনিকনেসটা কিভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি এক্সপ্লয়েট করে সেটা ডিপেন্ড করবে তোমার অ্যাপ্লিকেশনের উপরে। এটাই হচ্ছে মুদ্রা কথা। আমরা যদি দেখি যে মাইক্রো অর্গানিজমস এর এই টেবিলটার মাধ্যমে যে কোন জায়গায় ওরা সার্ভাইভ করতে পারে, কতটা সার্ভাইভ করতে পারে, তার একটা চার্ট এখানটায় আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। This is very generalized chart, but if you want this chart, I can give. Anyway, so এখন আসা যাক যে আমরা তো মাইক্রো অর্গানিজম সয়েল থেকে কিভাবে আইসোলেট করতে হলো সেটা জেনে গেলাম। এরপরে মাইক্রো অর্গানিজমটাকে কিভাবে আমাদের কাজের জন্য ইউজ করব, তাহলে তাকে কাল্টিভেট করতে হবে, তাকে গ্রো করতে হবে। এখন মাইক্রো অর্গানিজম তো আর শারীরিকভাবে বিশাল বড় হতে পারে না, তাকে মাইক্রো হয়েই থাকতে হবে। সুতরাং যেটা করা হয় তারা নাম্বারে বাড়তে হবে, এবং এদের যে নাম্বার সেটা হচ্ছে যেমন 2 থেকে 4, 4 থেকে 8 বা 8 থেকে 16। এই আমি এই যে ম্যাথমেটিক্যাল ডেরিভেশনটা আছে প্রবাবলি কালকে ডিল করব, যে কিভাবে আমরা এই গ্রোথটা পাচ্ছি, রেট করতে পারছি, অ্যাপিয়ারেন্ট গ্রোথ রেট কি হতে, ম্যাক্সিমাম গ্রোথ রেট কি হতে পারে, জেনারেশন টাইম কি হতে পারে, এবং ডাবলিং টাইম কি হতে পারে, এগুলো সব আমি কালকে ডিসকাস করব। তো যাই হোক, আমি যেমন পিছনের একটা স্লাইডে দেখিয়েছিলাম যে আমরা মাইক্রো অর্গানিজমটাকে আইসোলেট করে নিয়ে এলাম। এই যে আইসোলেশন করে এখানে আমি নিয়ে এলাম, পাওয়া গেল। এটাকে আমরা জেনারেলি এই আইসোলেশনটা করি সলিড মিডিয়াতে, মানে যে মিডিয়া তাতে আমরা আগার অ্যাড করি, আগার অ্যাড করে সেটাকে সলিড করে নিই। জেনারেলি আগার অ্যাড করি, তুমি বিভিন্ন ভাবে ওটাকে ইউজ করতে পারো। তা আমরা প্রধানত যেটা চেষ্টা করি, সিঙ্গেল কলোনি, একটা কলোনি যার থেকে সিঙ্গেল প্রপাগেশন হয়েছে সেরকম একটা কলোনি আইসোলেট করার চেষ্টা করি, তাতে আমরা পিওর কালচারটা করতে পারি। এই যে মিডিয়াটা, এই মিডিয়াটা সাধারণত সলিড হয়। নেক্সট কেসে আমরা সেটাকে হায়ার স্টেজে কাল্টিভেট করার জন্য মিডিয়া নিই। কিন্তু সব অর্গানিজম তো আর সলিড মিডিয়াতেই ভালো গ্রো করবে বা লিকুইড মিডিয়াতে ভালো গ্রো করবে এরকম হতে পারে না। জেনারেলি লিকুইড মিডিয়াতে মাইক্রো অর্গানিজম যারা কাজে থেকে কাল্টিভেট করা হয় তারা গ্রো করে। কিছু অর্গানিজম আছে যাদেরকে সলিড মিডিয়াতেও গ্রো করতে হয়। তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মেন্টেশনের ক্ষেত্রে, ইন্ডাস্ট্রিতে যখন আমরা ইউজ করি তখন আইদার আমরা সলিড স্টেট ফার্মেন্টেশন করি অথবা লিকুইড স্টেট ফার্মেন্টেশন করি, যেটাকে আমরা সাবমার্জড ফার্মেন্টেশন করি। তো এই যে কালচার গুলো হয়, এই কালচারটা করা যেতে পারে কমপ্লিটলি ডিফাইন মিডিয়াতে
অথবা সেমি ডিফাইন্ড অর আনডিফাইন্ড মিডিয়াতে। যদি আমরা কমপ্লিটলি ডিফাইন্ড মিডিয়া ইউজ করি সেক্ষেত্রে কি করব সেটা বলার আগে আমরা আনডিফাইন্ড মিডিয়াতে চলে যাই। সেটা বেসিক্যালি নারকেলের জল বা টমেটোর জুস এই ধরনের মিডিয়াগুলোকে অটোক্লেভ করে ইউজ করা। এখন আমরা ঠিক ওইগুলো ইউজ করি না, এখন কেজিন হাইড্রোলেজ বা পেপটিক হাইড্রোলেজ বা ইস্ট হাইড্রোলাইজড এইসব জিনিসগুলোকে ইউজ করি। তার সঙ্গে কিছু সাপ্লিমেন্টেশন দিই, মেবি গ্লুকোজ বা ফ্রুক্টোজ বা একটা কার্বন সোর্স, মেজর কার্বন সোর্স যেটা মাইক্রো অর্গানিজম ওদের বড় হওয়ার জন্য ইউজ করে, অথবা সঙ্গে দিয়ে একটা নাইট্রোজেন সোর্স, কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করো, সঙ্গে কার্বন, সালফার, ফসফরাস এর সোর্স, আর তার সঙ্গে ভাইটামিন সোর্স। আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি, যেখানে আমরা একটা মিনিমাল মিডিয়া তৈরি করি। মিনিমাল মিডিয়াটা হলো আমরা কতগুলো জাস্ট সল্ট, যেটাতে ওই মাইক্রো অর্গানিজম, স্পেসিফিক মাইক্রো অর্গানিজমস এর জন্য তার বেঁচে থাকার বা খেয়ে পড়তে বড় হওয়ার জন্য নিউট্রিয়েন্ট গুলো দেওয়া থাকবে। তাতে একটা কার্বন সোর্স থাকবে, তাতে একটা নাইট্রোজেন সোর্স থাকবে, তাতে প্রয়োজনীয় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সোর্স থাকবে, প্রয়োজনীয় ভাইটামিনস এর সোর্স থাকবে এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের সোর্স থাকবে। এইভাবে একটা মিডিয়া ডিজাইন করা হয়, সেটাকে আমরা বলি মিনিমাল মিডিয়া। তারপরে সেই মাইক্রো অর্গানিজমটাকে বড় করার জন্য সে কি কি আর চাই সেটাকে বেছে বেছে দেখা হয়, তখন সেইটাকে আমরা বলি মিডিয়া ডিজাইন, এবং সেইটা কত পরিমাণে চাই, কিভাবে চাই, সেইগুলোর জন্য আমরা মিডিয়া অপটিমাইজেশন করি ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে যেতে গেলে। সো আমরা একটা পেলাম সেমি ডিফাইন্ড মিডিয়া, আরেকটা পেলাম পিওরলি ডিফাইন্ড মিডিয়া, যেটাতে অর্গানিক মেটেরিয়াল সাধারণত। আর কিছু ধরনের মিডিয়া আমরা ইউজ করি বেসিক্যালি ভাইরাস কালচার বা কিছু স্পেসিফিক অর্গানিজম কালচারের জন্য, এগুলোতে এই বায়োলজিক্যাল মিডিয়ামটাই চাই। সেক্ষেত্রে আমরা ফার্টিলাইজড এগ ইউজ করতে পারি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেরাম ইউজ করা হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরপিএমআই মিডিয়া ইউজ করা হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের যে এগুলো আছে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড ইউজ করা হয়। তো এই মিডিয়াগুলো আমরা বিভিন্ন কাজের জন্য ইউজ করি, কিন্তু মনে রাখতে হবে কোনো একটা সোর্স থেকে যে পরিমাণ মাইক্রো অর্গানিজম পাওয়া যায় সেই অর্গানিজমের সবাইকেই যে করতে পারবো সেটা সম্ভব নয়। সাধারণত 1 থেকে 10% বেশি কালচার করা যায় না। এই কাল্টিভেশন করতে গিয়ে আমরা দু ধরনের কাল্টিভেশন পেতে পারি। এক নম্বর হচ্ছে যখন আমরা সয়েল থেকে নিয়ে আসবো বা এয়ার থেকে নিয়ে আসবো, তখন এরকম একটা মিক্সড কলোনি পাবো, বিভিন্ন ধরনের মিক্সড অর্গানিজম। এটা একটা এক্সাম্পল আমি দেখিয়েছি। আর এখানে যদি তুমি দেখো, এটা হচ্ছে পিওর কলোনি বা পিওর কালচারের কলোনি, যেটা আমরা এখান থেকে পেয়েছি। তো যারা এখনো পর্যন্ত মাইক্রোবায়োলজি প্র্যাকটিক্যাল করনি তারা বুঝতে পারবে না যে এই পিওর কলোনি গুলো কিভাবে দেখা যায়। আর যখন তোমরা প্র্যাকটিক্যাল করবে তখন বুঝতে পারবে। এবং সয়েল থেকে মাইক্রো অর্গানিজম আইসোলেট করার জন্য সিম্পলি নিউট্রিয়েন্ট আগার বা এলবি ব্রথই যথেষ্ট, এবং এলবি আগারই যথেষ্ট, যেখান থেকে তুমি মাইক্রো অর্গানিজম আইসোলেট করতে পারো। সেখান থেকে সিরিয়াল ডাইলিউশন করে তুমি মাইক্রো অর্গানিজম কতগুলো টাইপ আছে সেগুলো দেখতে পারো। আমি আগেই বলেছি আমরা ডিএনএ স্যাম্পল আইসোলেট করে তার থেকে 16S rRNA বা 18S rRNA ডিপেন্ডিং অন টাইপ অফ মাইক্রো অর্গানিজম সেখান থেকে দেখতে পারি, হোল জিনোম সিকোয়েন্স করতে পারি, অ্যান্ড বায়োইনফরমেটিক অ্যানালাইসিস করতে পারি। আমি এনজিএস এর মধ্যে যাচ্ছি না, নিউ জেনারেশন সিকোয়েন্সের মধ্যে যাচ্ছি না। ক্লিন রুম এই মুহূর্তে দরকার নেই। আমরা এবারে ডাইরেক্টলি চলে আসি যে মাইক্রো অর্গানিজম গুলোকে আমরা কিভাবে কালচার করে ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে নিয়ে যাই। ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কি হয়, প্রথমে তুমি একটা মাইক্রো অর্গানিজম পাচ্ছ, সেই মাইক্রো অর্গানিজমটা আইদার তুমি আইসোলেট করেছো বা ল্যাবে আইসোলেট করা হয়েছে বা কোনো একটা টাইপ কালচার কালেকশন থেকে নেওয়া হয়েছে। এই টাইপ কালচার কালেকশন গুলো আমাদের ইন্ডিয়াতে আমাদের ইনস্টিটিউটে একটা রয়েছে,
যেটা হচ্ছে মাইক্রোবিয়াল টাইপ কালচার কালেকশন। আমরা ইন্ডিয়াতে authorized repository of microorganisms, and also we are working as gene bank. Then we have some other authorities at NCL Pune, that is repository for industrially important microorganisms. Then in NCCS also they are having some repository activity. So you got the microorganism. Now you know that microorganism can produce some compound. So this is commercially important. Now you also know that if it is commercially important, then a certain amount is produced elsewhere in the world. Probably you are not the first producer. Then you need to know what is the titer they are producing. ওরা কতটা প্রডিউস করছে 1 লিটারে। তোমাকে প্রথমে ল্যাবে সেই টাইটারের কাছাকাছি একটা জায়গায় ভ্যালুকে নিয়ে যেতে হবে, যেটা তুমি অ্যাটলিস্ট যদি ইন্ডাস্ট্রিকে চিন্তা ভাবনা করে ওই প্রোডাকশনটা নিতে চাও বা প্রডিউস করতে চাও বা ওই টেকনোলজি ডেভেলপ করতে চাও, তাহলে সেই টাইটারের কাছাকাছি ভ্যালুটাকে নিয়ে যেতে হবে। সেই ভ্যালুটাকে নিয়ে যাওয়ার পরে তারপরে তুমি সেটাকে কাল্টিভেট করবে। কাল্টিভেট করে কি করলে, করে প্রথমে একটা সেক ফ্লাস্কে কাল্টিভেট করে দেখলে যে হ্যাঁ ওই জিনিসটা হচ্ছে কিনা, ওই পরিমাণ প্রোডাকশন হচ্ছে কিনা। তারপরে তুমি সেটাকে সেক ফ্লাস্কের মধ্যে আরেকটু ইমপ্রুভ করার জন্য তার যে খাবার দাবার আছে, মানে মিডিয়া কম্পোনেন্ট গুলো, সেগুলোকে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাহলে প্রথমে কি হলো, মাইক্রো অর্গানিজম পেলে, মাইক্রো অর্গানিজম পেয়ে যাওয়ার পরে সেই মাইক্রো অর্গানিজমটা কতটা প্রডিউস করছে সেটা দেখলে, সেই প্রোডাকশনের ভিত্তিতে তুমি চিন্তা করলে যে সেটাকে ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা। যদি মনে হচ্ছে হ্যাঁ যেতে পারে, তার জন্য একটা প্রায়র এক্সপিরিয়েন্স দরকার হয় বা এক্সপার্ট লোকের সঙ্গে কথা বলার দরকার হয়, তখন তুমি তার মিডিয়া কন্ডিশন গুলো, তার টেম্পারেচার, তার পিএইচ, তার কতটা হাওয়া এরেশন লাগবে, কতটা লাগবে না, এইসব গুলোকে জানার চেষ্টা করলে। জানার পরে কিছুটা স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাপ্লাই করলে, কিছুটা নিজের বুদ্ধি লাগালে, কিছুটা ইনটিউশন লাগালে, লাগিয়ে একটা কন্ডিশন তৈরি করলে যেটাতে তুমি ম্যাক্সিমাম পরিমাণ এটাকে প্রডিউস করতে পারো। নাও ইউ উইল টেক ইট টু দ্য হায়ার স্কেল in fermenter, because if you know that yes, it is producing certain amount of compound within laboratory condition, within a sec class, you have to demonstrate it to make it industrially viable in up to certain level. That is we call pilot level. এই পাইলট লেভেলটা সাধারণত আমরা 1000 লিটার ধরতে পারি বা 10,000 লিটারও অনেক সময় ধরে। এই পাইলট লেভেলে প্রথমে করা হয়, আমরা একটা থাম রুল মেনে চলি যে মাল্টিপল অফ 10। যদি 1 লিটারে হয় আমরা দেখাতে পারি, তাহলে সেটা 10 লিটারের ক্ষেত্রে আমরা রেপ্লিকেট করার চেষ্টা করব। 10 লিটার হলে 100 লিটারের ক্ষেত্রে, তারপরে 1000 লিটারের ক্ষেত্রে, তারপরে 10,000 লিটারের ক্ষেত্রে, and then we will go for the labs. So এই জিনিসগুলো করতে হবে। Now the thing is that problem is that since we are working with microorganisms, live organisms, it is not possible to have a linearized optimization. Its behavior in lower scale to higher scale is totally different, and there are other phenomena related to quorum sensing, then in higher scale of cultivation, mass transfer limitation, এগুলো সব বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড ফিনোমেনা, হিট ট্রান্সফার থিং, দেন অক্সিজেন লিমিটেশন, এরকম বহু ফিনোমেনা আছে এবং তার জন্য তাদের প্রোডাকশনের উপরে বিভিন্ন ভাবে প্রভাব পড়ে। সেইগুলোকে আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করে সেইগুলো দেখে শুনে অপটিমাইজেশন নিয়ে যে আমাদেরকে স্কেল আপটা করতে হবে। প্রথমে এলো কালচার, তারপরে তার কন্ডিশন গুলোকে জানা, কি কন্ডিশনে সে সবচেয়ে ভালো প্রোডাকশন করতে পারে, সেই প্রোডাকশনটা নিয়ে তাকে সেক প্লাসকে প্রডিউস করা, তারপরে সেটাকে স্টাডি লেভেলে বেঞ্চ স্কেল প্রোডাকশন করা, তারপরে সেটাকে গ্রাজুয়ালি স্কেল আপ করা, এবং তারপরে সেটা যখন তৈরি হয়ে গেল তখন ইন্ডাস্ট্রিকে দেওয়া। ইন্ডাস্ট্রিকে দেওয়াটা হচ্ছে টেকনোলজি ট্রান্সফার। সো দিস ইজ দ্য রুল। এইবারে আমি আরেকটা জিনিসের মধ্যে আসি যেটা এখনো পর্যন্ত আমি, সেটা হচ্ছে once you get a microorganism, you need to know at what phase of culture it produces its product. Now the
could be of two types. One is primary metabolite, another is secondary metabolite. So if it is a primary metabolite, it's a growth associated product. মানে মাইক্রোঅর্গানিজমের গ্রোথ তার সঙ্গে সঙ্গে প্রোডাক্টও প্রডিউস হবে। আর at the same time it will utilize a key substrate. That key substrate may be the energy requiring substrate. That energy requiring substrate may be a sugar, glucose, fructose or something, or some cases some lipids, depending on the application and the product. তাহলে যাই প্রডিউস হোক না কেন মাইক্রোঅর্গানিজমটাকে নাম্বারে বাড়তে হবে। এই নাম্বারে বাড়াটা হচ্ছে গ্রোথ। যদি একটা গ্রোথ অ্যাসোসিয়েটেড হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলবো প্রাইমারি মেটাবোলাইট। যদি প্রোডাক্টটা গ্রোথ অ্যাসোসিয়েটেড না হয়ে একটা সার্টেন স্টেজ অফ গ্রোথের পরে ফর্মেশন হয় তাহলে আমরা বলবো সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট। এবারে গ্রোথের ব্যাপারটাই আছে। মাইক্রো অর্গানিজমের ক্ষেত্রে দেখতে গেলে আমরা দেখতে পাই যখন তুমি কোনো একটা মাইক্রো অর্গানিজমকে নিয়ে আরেকটা এনভায়রনমেন্টে কাজ, তারা দুটো তিনটে ফেজের মধ্যে দিয়ে যায়। এই ফেজগুলো আমরা সব অর্গানিজমের ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। প্রথমে তুমি তাকে নেবে, নিয়ে একটা অ্যাডাপটিভ ফেজের মধ্যে দিয়ে দেবে। সেই অ্যাডাপটিভ ফেজটাকে আমরা বলি ল্যাগ ফেজ। এই ল্যাগ ফেজের পরে যখন সে ফেজের মধ্যে অ্যাডাপ্টেশন হয়ে গেল, তারপরে সে কি করলো, নিউট্রিয়েন্ট গুলোকে অ্যাবজর্ব করতে শুরু করলো, ইউটিলাইজ করতে শুরু করলো এবং খুব তাড়াতাড়ি গ্রোথ হতে শুরু করলো। আমি এর আগে একবার বললাম এই গ্রোথটা হয় এইভাবে, কি প্রথমেই দেখে তুমি এই দুটো ছিল, তারপর থেকে 4টে হয়ে গেল, তারপর থেকে 8টা হয়ে 16টা হলো, এইভাবে তারা নাম্বারে বাড়ছে, সময়ের ভিত্তিতে দ্বিগুণ হচ্ছে। সুতরাং তারা এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়তে শুরু করছে। সো ফেজ is known as log phase or exponential phase. এই এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়তে শুরু করার পরে যখন মিডিয়াতে তাদের মোটামুটি প্রয়োজনের যে মেটেরিয়াল গুলো ছিল সেগুলোর অভাব হতে শুরু করলো, সে তখন গ্রোথটা স্লো করতে শুরু করলো। এই গ্রোথ হওয়ার পরে কিছু টক্সিক এলিমেন্ট জমা হতে শুরু করলো, গ্রোথটা স্লো হয়ে গেল। এর ফলে কি হলো, একটা সময় এলো যেখানে মাইক্রো অর্গানিজম যা গ্রো করেছিল অতটাই পরিমাণ ডেথ হতে শুরু করলো, একটা স্টেশনারি ফেজে এলো। তাহলে আমরা কতগুলো ফেজ, প্রথমে একটা অ্যাডাপটিভ ফেজ পেলাম যেখানে মাইক্রো অর্গানিজমের খুব একটা গ্রোথ আমরা দেখতে পেলাম না, সেটাকে আমরা বললাম ল্যাগ ফেজ। ল্যাগ থাকার পরে তার একটা ফেজ পেলাম যেখানে তারা অ্যাডাপ্টেশন হয়ে যাওয়ার পরে খুব তাড়াতাড়ি গ্রো হতে শুরু করেছে, সেটাকে আমরা বলছি এক্সপোনেনশিয়াল ফেজ বা লগ ফেজ। দেন when the growth rate and death rate become equal, তখন আমরা পাচ্ছি স্টেশনারি ফেজ। তারপরে আমরা একটা ফেজ পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ডেথ ফেজ। যদি আমরা ফিগার বিটা দেখি, ফিগার বিটাতে লাল রঙের যে দাগটা রয়েছে সেইটাতে দেখা যাচ্ছে যে মাইক্রো অর্গানিজম গ্রোথ ফেজে। ফিগার এ তে আমরা দেখাচ্ছি অ্যালকোহল প্রোডাকশন। যখন গ্রোথ হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজমের, তার সঙ্গে প্রোডাক্ট হচ্ছে অ্যালকোহল। অ্যালকোহল প্রডিউস হচ্ছে, মানে সেল নাম্বারও বাড়ছে, অ্যালকোহলও প্রডিউস হচ্ছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম মেটাবোলাইট সুগার যেটা থাকছে সেই সুগারটা ইউটিলাইজেশন হচ্ছে, মানে মেটাবলিজম হচ্ছে, প্রোডাক্ট ফর্মেশন হচ্ছে। অন্যদিকে যদি সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটের ক্ষেত্রে যায়, সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটের ক্ষেত্রে একটা ফেজের গ্রোথ গেল, লাল দাগটার দিকে দেখো তোমরা, একটা ফেজের গ্রোথ হলো। তারপরে যখন সে অলমোস্ট স্টেশনারি ফেজের দিকে যেতে শুরু করেছে, সেই সময়ে মেটাবোলাইটটা প্রোডাকশন হতে শুরু করলো। তার মানে একটা স্ট্রেস কন্ডিশন যখনই আসতে শুরু করলো, তখন মাইক্রো অর্গানিজম তার সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটটাকে প্রডিউস করতে শুরু করলো। এখানে এক্সাম্পল হিসেবে পেনিসিলিন নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই যে পুরো প্রসেসটা, এই পুরো মধ্যে আমরা গ্লুকোজ ইউটিলাইজেশন দেখতে পাচ্ছি বা সুগার ইউটিলাইজেশন দেখতে পাচ্ছি। সুগার ইউটিলাইজেশন হতে হতে যা তুমি এইখানে এসে দেখবে যে যেই মেটাবলিজম প্রডিউস হতে শুরু করেছে তখন সুগার ইউটিলাইজেশনটা স্লো হয়ে গেল, সেই আগের একই স্পেসে চলছে না। এটাই হচ্ছে মেটাবোলাইট প্রোডাকশনের, তুমি যদি সাবস্ট্রেট ইউটিলাইজেশন দেখো, মেটাবোলাইট প্রোডাকশনের ইন্ডিকেশন, একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে এটা সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট প্রোডাকশন করছে। তুমি গ্রোথ রেট থেকে বুঝতে পারবে না
তুমি যেটা বুঝতে পারবে যেটা সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট প্রোডিউস করে কিনা সেটা হচ্ছে মেটাবোলাইটটা কোন স্টেজে অ্যাপিয়ার হচ্ছে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সাবস্ট্রেট ইউটিলাইজেশন রেট যদি ফ্লাকচুয়েট করে টোটাল গ্রোথ ফেজের মধ্যে, তাহলে তোমাকে ধরে নিতে হবে যে ওই ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট প্রোডাকশন হচ্ছে। যাই হোক, এই স্লাইডটার মধ্যে আমরা এটা আমাদের দু ধরনের প্রোডাক্ট হতে পারে। একটা হচ্ছে প্রাইমারি প্রোডাক্ট, যেটা গ্রোথ অ্যাসোসিয়েটেড প্রোডাক্ট, আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট বা গ্রোথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রোডাক্ট। গ্রোথ অ্যাসোসিয়েটেড হয়, স্ট্রেস কন্ডিশনের মধ্যে প্রোডাকশনটা হয়, সেটা এসেনশিয়াল নয় ওই মাইক্রো অর্গানিজমটার জন্য বেঁচে থাকার জন্য। যাই হোক, তুমি যদি প্রোডাকশন করতে চাও এরপরে তোমাকে যেতে হবে নেক্সট লেভেলে। So what is that next level? That is a fermenter. Fermenter is nothing but a large scale cultivation system or cultivation methodology. What processes takes place? Anyway, large scale reaction is referred as large, means as large as from 5 liter to 5 lakhs liter. These processes may be aerobic or anaerobic. Basically, we go for aerobic processes because in anaerobic processes, we require to give them anaerobic condition. Basically, that anaerobic condition is given by purging nitrogen in the medium. If you want to create that anaerobic situation within a fermenter, you need to have a nitrogen generator itself, because you need to purge out the nitrogen in the water as dissolved oxygen. There are many other aspects that I am not going to deal with details at that moment, but these are some of the things that we should take care of, because that process development work is not that very easy. অনেকগুলো জিনিস মাথায় রাখতে হয়. You need to take care of many things. What kind of organism you will look at, what could be the media that it could utilize, how it is producing, within what time producing, whether it is a scalable microorganism or not, if the microorganism's growth is quorum sensitive, then we cannot do many things. So these things are there. Then if we do large scale cultivation, we have to give all the microorganisms a similar kind of environment to give it a kind of synchrony for growth. Asynchronous growth may lead to the reduced amount of production. For that, what we need to do, we need to mix up all the metabolite, oxygen, or some other parameters like temperature in the medium in proper way. So it's a base containing all these apparatus. Now you are coming to the complexity of a production system of a fermenter. Look at that complexity of the fermenter. Here I have tried to depict the outline of a fermenter. Basically, vessel, that brown color chocolate material is a vessel within which the fermentation goes on. Within that, we have media, is mauve color. Then this blue color material is a jacket in which you can put water sources to maintain the temperature. Then we have a steam source within it so that we can sterilize it. So we have a rotor with impeller, and then we have various other sources like collecting, then sterile air port, then containing some other things like pH probe, acid probe, then dissolved oxygen probe that I have not shown over here. I will try to show you in the next level. This is overall diagram of a kind of reaction vessel or a fermenter or a bioreactor. Now this is another picture of the same thing. So just look at
here we have, I think this picture doesn't have a buffle. Here we have some buffles also, so that the mixing can take place in very proper way. So for mixing of the reaction component, we can have different type of impeller. Like we have at least 6 types of impellers that can be used, but the use of the impeller depends on the microorganisms and its shear sensitivity. Basically, we use that this type of impeller for normal organisms. For various type of things, we have different kind of impellers that we use. So apart from that, this is the normal submerged fermentation that we do. For some other cases, we require to have bioreactor. There are different type of airlift reactors or fermenters. Your air can be just purged through this central position, and then it can come out over here. There's space over here. Then here, from one side, you can give air, and that can be recirculated. And here, this is U type. So over here, this is another type of bioreactor, which is known as photobioreactor, where you can cultivate generally algae or photoreactive cells, which can their energy from light sources and can do metabolism from light sources, and the amount of light sources can be also controlled through various devices over here. So depicted over here, the lamps that can control the light sources. These are also very useful for cultivating algae and other photoautotrophs. So basically, it's a glass bioreactor. Generally, bioreactors are glass bioreactor with upper stainless steel lid. Then glass reactor is a basically jacket or vessel that is in lab scale, but glass reactor with upper and lower stainless steel lid could also be seen. And then these are basically the normal lab bioreactor, but we have bigger scale bioreactors also. We generally use 1 to 50 liter pilot scale, 150, 500, 10,000 up to 10,000 liter. Then we have plant scale bioreactor. So there are various design of bioreactors depending on its application, different aspect ratio, different impellers, different type of things. So I'm not going to the details of things, design, volume, and all these things. Let us come to the various part of the bioreactor, basically main part. So basically agitation that we require. So agitation is done through the agitator, the impeller. So it is used for mixing of the media component, then dispersing of the gas bubbles, air dispersion for higher oxygen mass transfer, higher liquid mass transfer, higher heat transfer into the particles. So probably it is looking somewhat wide, but the thing is that in any fermenter, in any kind of sec plus condition, as biochemical engineer, we think that all the microorganisms are particles, and the particles, either nutrient or oxygen is getting transferred from air to the medium and from liquid medium to the microorganisms particles. And transfer of air or nutrient or anything is dependent on Fick's law of diffusion. Now, that rate of diffusion is one of the controlling factors. So, जितना ज़्यादा mixing, उतना अच्छा সোজা যা सकता है। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যদি আমরা চলি, তাহলে মাস ট্রান্সফার হয়তো হবে, কিন্তু অন্যদিকে আরেকটা সমস্যা চলে আসে, যখন আমরা মাস ট্রান্সফার করছি বা মাইক্রোঅর্গানিজমকে গ্রো করার জন্য তাদেরকে সেকিং করে তাদের মধ্যে দিয়ে নিউট্রিয়েন্ট গুলো বা অক্সিজেন প্রয়োজনের দেওয়া হচ্ছে, তখন যে শেয়ারিং ফোর্স তৈরি হচ্ছে,
যে কম্পনজনিত ফোর্স তৈরি হচ্ছে, সেই কম্পনজনিত ফোর্সটা তাদের গ্রোথটাকে সাধারণত থামিয়ে দিতে পারে। যাই হোক, এইসব কারণের জন্য আমাদেরকে অনেক জিনিস খেয়াল রাখতে হয়, এবং এই মাস ট্রান্সফারটা বেসিক্যালি আমরা ওই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে চিন্তা ভাবনা করে ডিজাইন। এর জন্য অনেক রকম ক্যালকুলেশন আছে, আমি সেই সবের মধ্যে যেতে পারছি না। যাই হোক, ফার্মেন্টেশন আমরা করতে পারি দুই ভাবে, একটা হচ্ছে লিকুইড বা সাবমার্জ ফার্মেন্টেশন যেটা বললাম সেইটা, আরেকটা হচ্ছে সলিড স্টেট ফার্মেন্টেশন। সলিড স্টেট ফার্মেন্টেশনের একটা খুব সহজ উদাহরণ যদি আমরা দিই, এটা হচ্ছে মাশরুম কাল্টিভেশন। এই মাশরুম কাল্টিভেশনটা হচ্ছে একটা খুব সহজ উদাহরণ, কিন্তু সলিড স্টেট কাল্টিভেশনে বায়োমাস প্রোডাক্টিভিটি যদিও বেশি হয়, অন্যান্য কিছু জিনিসের প্রোডাক্টিভিটি কম হয়। সেই জন্য আমরা লিকুইড স্টেট ফার্মেন্টেশনটাকেই বেশি ইউজ করি। তার কারণ লিকুইড স্টেট ফার্মেন্টেশনের ক্ষেত্রে 1 নম্বর, আমরা প্রোডাক্টটাকে আইসোলেট করার যে পদ্ধতিগুলো আছে সেগুলো অলরেডি উদ্ভাবন করে ফেলেছি বা আমাদের হাতের কাছে আছে। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং is already well placed, and also we need not to venture into the too much downstream processing complications. এখন আমরা ফার্মেন্টেশনের প্রসেসের ক্ষেত্রে যাই, লিকুইড ফার্মেন্টেশনের ক্ষেত্রে বা সাবমার্জ ফার্মেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমরা 3টে প্রসেস নিতে পারি। একটা হচ্ছে ব্যাচ ফার্মেন্টেশন, একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ফার্মেন্টেশন, একটা হচ্ছে ফেড ব্যাচ ফার্মেন্টেশন। ব্যাচ ফার্মেন্টেশনটা হচ্ছে একটা ফ্লাস্কের মধ্যে তুমি মাইক্রো মিডিয়াম নিচ্ছ, তাতে মাইক্রো অর্গানিজম দিয়ে দিচ্ছ, দিয়ে মাইক্রো অর্গানিজম গুলোকে বলছো গ্রো করো। সিম্পলি এটা হচ্ছে ব্যাচ ফার্মেন্টেশন। এটা তুমি ফার্মেন্টারের মধ্যেও করতে পারো, এটা ফ্লাস্কের মধ্যেও করতে পারো। এই জিনিসটা তোমরা যখন ল্যাবরেটরিতে করবে তখন ফ্লাস্ক নিলে তার মধ্যে মাইক্রো অর্গানিজম মাইক্রো অর্গানিজম দিলে। এবার আমি কিছু কিছু জিনিস এখানে দিয়েছি। এই এক্স যেটা দেখতে পাচ্ছ, এক্সটা হচ্ছে তোমার সাবস্ট্রেট, এক্স হচ্ছে বায়োমাস, আর পি হচ্ছে প্রোডাক্ট। এই 3টে জিনিস আমরা ফার্মেন্টেশনে মোটামুটি ভাবে দেখি যে আমাদের কতটা বায়োমাস তৈরি হলো, কতটা আমার প্রোডাক্ট হলো, কতটা সাবস্ট্রেট ইউটিলাইজেশন। ব্যাচের ক্ষেত্রে কি হয়, ব্যাচ ফার্মেন্টেশনের ক্ষেত্রে একটা বদ্ধ ভেসেলের মধ্যে, সেটা একটা ফার্মেন্টার হতে পারে, তার মধ্যে আমরা মাইক্রো অর্গানিজম গুলোকে দিয়ে দিলাম, সেখানে তোরা যা করবি কর, বড় হতে পারছিস বা না পারছিস সেটা আমাদের দেখার দরকার নেই। আফটার সার্টেন টাইম আমরা তার মধ্যে হাওয়া দিলাম, তার মধ্যে খাবার দিলাম, এবার তার মধ্যে সে কতটা বড় হতে পারবে সেটা আমাদের হাতের মধ্যে। ফেড ব্যাচের ক্ষেত্রে কি হয়, ফেড ব্যাচের ক্ষেত্রে তার কারণ হচ্ছে এই ব্যাচের ক্ষেত্রে টক্সিক অ্যাকুমুলেশন হয়, খাবারগুলো শেষ হয়ে যায়, এসব অনেক রকম কমপ্লিকেশন। ফেড ব্যাচের ক্ষেত্রে খাবারটা শেষ হচ্ছে বা নিউট্রিয়েন্টটা শেষ হচ্ছে, সেটাকে রিপ্লেনিশ করা হয় টাইম টু টাইম বেসিসে। মানে একটা করে ফিডিং দেওয়া, একবার হয়ে গেল খাবার শেষ হয়ে গেছে, আবার ফিডিং দেওয়া হলো, বাট all the other things continues to get accumulated. So এর ক্ষেত্রে আমরা টাইম টু টাইম বেসিসে বায়োমাস কতটা প্রোডাকশন হচ্ছে সেটা দেখছি, কতটা প্রোডাক্ট ফরমেশন হচ্ছে সেটা দেখছি, এবং সেই হিসাবে আমরা ক্যালকুলেট করছি যে আলটিমেটলি স্পেসিফিক সাবস্ট্রেট ইউটিলাইজেশন কত হচ্ছে, স্পেসিফিক বায়োমাস প্রোডাকশন রেট কত হচ্ছে, এবং স্পেসিফিক গ্রোথ কতটা হচ্ছে। কন্টিনিউয়াস ফার্মেন্টেশনটা একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার, কিন্তু এর কিছু অ্যাডভান্টেজও আছে। কন্টিনিউয়াস ফার্মেন্টেশনের ক্ষেত্রে কি করা হয়, কন্টিনিউয়াস ফার্মেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমরা নিচ্ছি এই ভেসেলের মধ্যে আমরা ফার্মেন্টারের মধ্যে মাইক্রো অর্গানিজম কি রেটে গ্রোথ করছে এবং কি রেটে তার সাবস্ট্রেট ইউটিলাইজ করছে এবং কি রেটে হচ্ছে, এই 3টেকে সিনক্রোনাইজ করি। কিভাবে সিনক্রোনাইজ করি, মাইক্রো অর্গানিজম কতটা খাচ্ছে, কি সময়ে খাচ্ছে এবং কি সময়ে প্রোডাকশনটা দিচ্ছে, সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করে মেপে নিই। এবার বাইরে থেকে সেই পরিমাণ খাবার দেওয়া হয় মাইক্রো অর্গানিজমসকে, এবং সেই পরিমাণ অনেক সময় সিড কালচারও দেওয়া হয়, তাকি একটা নির্দিষ্ট সময়ে ওই ভেসেলের মধ্যে মাইক্রোবসের পরিমাণ 1 থাকে। সো the number of microorganisms within a vessel culture will remain constant at a particular time. At the same time, since the feed is going on, culture is going on continuation, so a certain amount of feed is going out, so the certain amount of
mass is going out, certain amount of product is also going out, and certain amount of spent media is also coming out. Therefore, it's a stationary situation, a steady state situation, not stationary, a steady state situation where you are putting your media, you are putting your components, it is growing at a steady state, at a steady rate, and you are getting your product, continuous product. এই ব্যাচ এবং ফেড ব্যাচের ক্ষেত্রে যখন আমরা ফার্মেন্টেশন করি, একটা ফার্মেন্টেশন শেষ হওয়ার পরে বা একটা ব্যাচ প্রোডাকশন হওয়ার পরে, যেমন পেনিসিলিন, এক ব্যাচ পেনিসিলিন আমি প্রোডাকশন করলাম 1000 লিটারের, তারপরে আবার ধুতে হবে, কেয়ার করতে হবে, আবার খাবার দিতে হবে, আবার মাইক্রো অর্গানিজম কালচার করতে হবে। ফেড ব্যাচের ক্ষেত্রে তাই, কিন্তু কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে সেটা করতে হবে। এবারে কন্টিনিউয়াসের সমস্যাটা কি? কন্টিনিউয়াসের সমস্যা হচ্ছে যেহেতু মাইক্রো অর্গানিজম গুলো একই এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কন্টিনিউয়াসলি গ্রো করছে, এদের মধ্যে একটা ক্লোনাল ভেরিয়েশন চলে আসে, সুতরাং তুমি সবসময় কন্টিনিউয়াস প্রোডাকশন করতে পারবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে কিছু মাইক্রো অর্গানিজম ফাস্ট গ্রো করে, কিছু মাইক্রো অর্গানিজম স্লো গ্রো করে। তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে যদি কোনো রকম একটা কন্টামিনেশন চলে আসে, সেই কন্টামিনেন্টের গ্রোথ যদি রেট কম হয়, তাহলে সেটা না হয় আউটগ্রোথ হয়ে যাবে। তার গ্রোথ যদি বেশি হয়, গ্রোথ রেট যদি বেশি হয়, সেই ক্ষেত্রে সেটাকে সরানো খুব মুশকিল হয়ে যাবে। সুতরাং ডিপেন্ড করে যে তুমি কি ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম করছো এবং কি প্রোডাক্ট নিচ্ছ এবং তার কতটা নিতে পারবে তার উপর ডিজাইনিং। এগুলো সব ইন্ডাস্ট্রি নির্ভর করে, ইন্ডাস্ট্রিতে যে তুমি কি কি করতে চাও তার উপর। এনিওয়ে, আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি এই তিনটের উপরে, ব্যাচ, ফেড ব্যাচ এন্ড কন্টিনিউয়াস। একটা ফার্মেন্টারের মধ্যে আমরা কি করতে পারি, ভেসেল নিচ্ছি, সেই ভেসেলের মধ্যে মাইক্রো অর্গানিজম গ্রো করছি, গ্রো করতে গিয়ে তার কি পরিমাণ খাবার দরকার সেটাকে মনিটর করছি, কি পরিমাণ অ্যাসিড করছি, কি পরিমাণ অক্সিজেন সে নিচ্ছে করছি, কি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড সে ছাড়ছে সেটা মনিটর করতে পারছি, তার কতটা টেম্পারেচার লাগছে, টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশন কি হচ্ছে, এগুলো সব মনিটর করতে পারছি। এটাতে অ্যাডভান্টেজটা কি? অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটাই, যখন তুমি এই জিনিস দেখতে পাচ্ছ তখন তুমি জানতে পারছো যে কি পরিমাণ খাবার দিতে হবে, কি পরিমাণ বায়োমাসের ভিত্তিতে। যেমন ধরো, আমি যদি এটা জানতে পারি একটা সার্টেন অ্যামাউন্টে একটা বায়োমাসের মধ্যে, একটা বায়োমাসের মধ্যে এক্স বায়োমাস থাকলে সে ওয়াই অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোজ ইউটিলাইজ করে, তাকে যদি আমি কন্টিনিউয়াসলি সেটা দিই তাহলে সে প্রোডাক্টটা প্রডিউস করতে পারবে। সুতরাং আমরা একটা স্টয়সিওমেট্রি পাচ্ছি যে কি পরিমাণ বায়োমাস প্রডিউস করতে গেলে কি পরিমাণ সাবস্ট্রেট দিতে। এটা যদি প্রোডাক্ট অ্যাসোসিয়েটেড হয় তাহলে আমরা কি পরিমাণ সাবস্ট্রেট দিলে কি পরিমাণ বায়োমাস পাবো এবং কি পরিমাণ প্রোডাক্ট পাবো। সুতরাং তুমি একটা সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছ যে যদি তোমাকে হায়ার কিভাবে প্রোডাকশনটা করতে হবে, কিভাবে খাবার খাওয়াতে হবে। এগুলো আরো বায়োরিঅ্যাক্টরের বিভিন্ন ডিজাইন রয়েছে, যেমন এয়ারলিফট বায়োরিঅ্যাক্টর আমি অলরেডি আগে দিয়েছি, ফ্লুইডাইজড বায়ো অলমোস্ট সেম থিং। দেন দিস ইজ প্যাকড বেড বায়োরিঅ্যাক্টর। প্যাকড বেড বায়োরিঅ্যাক্টরে কি করা হয়, এরকম একটা ভেসেল নেওয়া হয়, এই ভেসেলের মধ্যে জ্যাকেটেড ভেসেল অবশ্যই, তার টেম্পারেচারটা তোমাকে মেনটেন করতে হবে, মেটেরিয়ালটাকে প্যাক করে দেয় ইমোবিলাইজড বায়োক্যাটালিস্ট অর আদার থিং, এন্ড দেন ইউ জাস্ট ডু ইট। আমি তোমাদের একটা ছবি দেখাই যেটা আমরা ল্যাবে করেছি, এই বায়োরিঅ্যাক্টরটা ডিজাইন করেছি। এটা হচ্ছে প্যাকড বেড বায়োরিঅ্যাক্টর, এটা হচ্ছে একটা গ্লাস ভেসেল, তার মধ্যে আমরা রেখেছি। এখান থেকে আমরা প্রোডাক্ট দিচ্ছি, পাম্প করছি, এখান থেকে সাবস্ট্রেটটা পাম্প করছি, এই পাম্পের মধ্যে পাম্প, তার পরে এই কলামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এখানে মাইক্রো অর্গানিজমস গুলো ইমোবিলাইজড রয়েছে, তাতে এনজাইম আছে, তারা বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা সাবস্ট্রেটকে কিটোন থেকে অ্যালকোহল বানিয়ে দিচ্ছে। তো এইটা যদি তুমি দেখো পরের ক্ষেত্রে, এটা আমি শুধু কলামটা দেখাচ্ছি যার মধ্যে প্যাক রয়েছে, এই অর্গানিজম কলামের মধ্যে প্যাক রয়েছে। দিস ইজ প্যাকড বেড বায়োরিঅ্যাক্টর, এটা আমাদের ল্যাবে আমরা অলরেডি তৈরি করেছি। সো এর মধ্যে আছে ফার্মেন্টেশন মিডিয়া, তার মধ্যে কি থাকবে এবং সেই মিডিয়া কি হবে, মাইক্রো অর্গানিজমের ক্যারেক্টার কি হবে, সেগুলো আমি আস্তে আস্তে পরে বলবো। এই মুহূর্তে নেক্সট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে নেক্সট ফার্মেন্টেশন করে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে কি করতে হবে, সেটা ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং। আমি ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং এবং অন্যান্য ব্যাপারগুলোর মধ্যে হয়তো কালকে যাব। মিডিয়া ডিজাইন, কি কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিডিয়া হতে পারে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মধ্যে কি ক্যারেক্টার হতে পারে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রো অর্গানিজম কি হতে পারে, তার ক্যারেক্টার কি হওয়া দরকার, কিভাবে সেগুলো সিলেক্ট করা হয়, সেগুলো আমি কালকে আসবো। আজকে আমি জাস্ট
আর কিছুক্ষণের 5 মিনিটের মধ্যে তোমাদেরকে একটা ছোট্ট ট্যুর করিয়ে দিই। সেটা হচ্ছে আমার ফ্যাসিলিটি ট্যুর। বেসিক্যালি ফ্যাসিলিটি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, এই বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাসিলিটি ইমটেক চণ্ডীগড়। তাতে আমাদের ছোট স্কেলের ফার্মেন্টার রয়েছে, একদম বাঁ দিকের উপরের প্যানেলটাতে স্কেলের ফার্মেন্টার। এখানে আমরা হেড ব্যাচ কাল্টিভেশন চালু করেছি। দিস ইজ হোয়াট ইজ 15 লিটার স্কেল, বাট দিস ফার্মেন্টার ইজ ইন সিটু স্টেরিলাইজেবল ফার্মেন্টার। আমরা অন্য জায়গা থেকে স্টিম নিয়ে এটাকে ডাইরেক্টলি স্টেরিলাইজ করতে পারি। দিস ইজ হোয়াট ইজ a facility. We tell it pilot 550 and 500. এইদিকে রয়েছে থার্ড প্যানেলের বাঁদিকে রয়েছে 5 লিটার, তারপরে 50 লিটার, তারপরে 500 লিটার, আর এটা হচ্ছে প্রোটিন পিউরিফিকেশন সিস্টেম। নিচের প্যানেলগুলোতে তোমরা যদি দেখো, again this is another small lab scale fermenter. This is a fermenter which is a facility in which we house a 40, then 150 and 100 liter fermenter. This is DGCI approved CGMP facility. This is a protein downstream facility. এখানে আমরা যেটা করি, তারপরে সেলগুলোকে কিওর করে আনি। This is called hollow fiber system. This is again that 500 liter facility, 500. এখানে আমি আগের ছবিগুলো ছাড়াও একটা নতুন জিনিস দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। সেটা হচ্ছে এই ফার্মেন্টারটা চালাতে গেলে আমাদের কিছু ইউটিলিটি দরকার হয়। সেটা হচ্ছে কম্প্রেসার। আমাদের এখানে কিছু কম্প্রেসার রয়েছে, ইলেকট্রিক রয়েছে, এবং ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম রয়েছে, বেসিক্যালি সফটনার। তো এই সিস্টেমগুলো আমরা ইউটিলিটি হিসেবে আছি। এছাড়াও আমাদের আরো কিছু ইউটিলাইজেশন ফ্যাসিলিটি রয়েছে আমাদের ব্যাক সাইডে থাকে। এখানে আমাদের কিছু ডাউনস্ট্রিম ফ্যাসিলিটি রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আমি নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব। আমাদের এখানে যে ইন্ডাস্ট্রিগুলোর সঙ্গে আমরা কোলাবোরেট, this is a list of industries that we have collaborated, and these are the products that we have already seen in market, and these are now on some ongoing project that we are doing. In this case, if you I think it will be too much for you people, so I can go for downstream processing. Like in the downstream processing, I can go for removal cell disruption, taking out the internal material, filtration, centrifugation, then other kind of purification system. Then details of that I can go. I have prepared all these things, but probably I think it will be better to handle these things tomorrow. I've already got 1.5 hours with our discussion. So probably now I can take your question, and feel free to have questions. Thank you. Hello. Hello, thank you. Thank you, Dr. Manishkar Bhattacharya, for your nice presentation. You went to the basics and details of microbiology and also the industrial microbiology. You taught the students about their habitats, screening process, their systematic positions. You also talked about their enrichment culture, about the cellulose degrading enzymes produced by the thermophilic bacteria, as well as you talked about the molecular taxonomy part, the genome sequencing part, and finally you talked about the lipases. You talked about the assay system, whether they are divided into quantitative or qualitative assays. You talked about chronology of the microorganisms, how the organisms are cultivated, and then to speed up for their pilot level productions. And you talked about the primary, the secondary products. You also talked about the filters, the bioreactors and their types. And finally, you dealt with your lab, your students. Thank you once again, Dr. Manishankar Bhattacharya. Now over to questionnaire sessions to Dr. Rituparna Kundu Choudhury as well as to the students. Feel free to ask any questions you want. Thank you, Dr. Maiti. Dr. Bhattacharya, we are immensely grateful for your authoritative discourse on this much utility. Sorry, proper, can be somewhat loud. Hello?
Is Yes, this please. okay? Is this okay? Now it is somewhat clear. Okay. Thank you, Dr. Acharya. We are immensely grateful for your authoritative discourse on this much utilitarian topic of industrial and environmental microbiology, prospects and potential. Now, we advance to our next session, that is the question and answer session. Some of the questions we have here. The first question I would like to ask you that my first student has asked, how Archaea survived? How Archaea survives in extreme environmental Okay, let me answer. Look, the primordial life originated probably in the ancient environment. So basically, the kind of environment that we think about a good for ourselves is probably not good for every microorganisms. These microorganisms which is extreme environment have some extraordinary capability or machinery within them. Just for example, a microorganism that lives in a environment, they have methane utilizing machinery with them. The microorganism that lives in hydrothermal vent at 11-kilometer depth, they can withstand huge amount of pressure. So they have barophilic machinery. They have capability to withstand that huge pressure as well as temperature. Maybe by altering the cellular structure, the membrane structure, by making some capping or having some extraordinary type of enzymes. Like sulfate degrading organism, they have sulfate dehydrogenase, they have other kind of machinery. So the metabolism procedure, the energy derivation procedure, the basic living procedure is entirely different in this microorganism at subcellular level. That is the difference. So it's obviously environment specific, but in general, we can tell, yes, they have some unique capability due to their unique adaptation. Thank you, sir, very much. There is another interesting question. Due to modern day glacier melting, it is found that different unknown strains are being released to atmosphere. Have any of them being isolated and used for benefit of mankind? We are already utilizing different number of microorganisms isolated from various psychophilic environment. Now it is very difficult to pinpoint the microorganisms that has been isolated from or nearby glaciers, whether they have come out from glacier melting or not. But yes, we are utilizing microorganisms from psychophilic environment in a very high quantity. Obviously, they are exposed to the environment. Let me share with you one very interesting story that is a kind of success story to CSIR. Is that if you go to the Lahul Spiti area or high altitude area of Himalayas where the temperature in winter goes as low as minus 30 or 40 degrees centigrade, people are also living over there. So what they used to do, it is not possible for them to go out or venture out in winter where there is huge amount of snowing for their biological works. So they generally accumulate their excreta in a house which is somewhat isolated from their home, but just outside. But when the temperature arises somewhat, the material is taken out and used for decomposition. That is
microorganisms that are present innocuous to the environment that are being utilized. Now that creates a huge amount of problem to the environment because of it could be a potential source of other kind of diseases, as well as it creates fouling of the environment due to their foul smell. So CSIR has taken an initiative to bettering the life of these people. So what they have done, our scientist has gone to that altitude. They have tried to find out that psychophilic organisms that can survive at minus 30 degree, 40 degree, or up to 0 degree centigrade. Then they have tried to make a consortia. Now they have made the consortia. They have taken that consortia to that region, and when that accumulated excreta is taken out after the winter, they are spraying that microorganism to that accumulation, and that accumulation is getting degraded within 7 days without giving any kind of fouling smell. That kind of utilization or societal benefit we have done. That much information I can give you. This is a very successful story of CSIR because it has been implemented at the societal level. I readily don't have any other story to tell you regarding the utilization of microorganisms exposed due to melting of glacier to the environment. Okay. But with some positive note, yes, I am telling you that story. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Indeed, CSR has done a wonderful job regarding this kind of research. So we can go to our next question, where it has been asked that is there any difference between fermented food and spoiled food? Obviously, fermented food are generally they are fermented using some kind of useful microorganisms. They are not spoiled ones. Spoiled one harbors microorganisms that actually create problem to the human health. So these are undesirable microorganisms. Actually, present we're running little out of our time. So thank you very much for your elaborative discussion. And I think that our students will be highly benefited from this thorough discussion. We have several questions also in our chat box, but at present we don't have any time to discuss them. Surely we will discuss them for tomorrow. So I can take up the questions tomorrow. First I will take up the questions, then I will go to the discussion. Thank you very much, sir, once again. Now I would like to give the microphone to our head of the department, Dr. Pintu Banerjee, and request him to offer the vote of thanks. Can I come out from slide sharing? Hello? You can surely Hello, do that. Yeah, you can surely do that. So over to Dr. Banerjee. Yeah, Dr. Banerjee. Dr. Banerjee, please unmute yourself. Good evening to you all. I feel privileged to express vote of thanks for this national webinar entitled Industrial and Environmental Microbiology Prospects and Potential. It's my great pleasure and opportunity to convey my sincere gratitude to the speaker who delivered his lecture on this topic and enlightened us about the topic. I want to extend my heartfelt thanks to Dr. Moni Shankar Bhattacharya, Senior Scientist of CSIR Institute of Microbial Technology, Chandigarh, who is very busy with his research work
has very nicely discussed the topic of industrial microbiology, understandable to the audience from any discipline. He discussed the topic from very basic to the top level to the philosophical level. He discussed this topic from the very basic point, from the very basic microbial growth, from the lag phase, log phase, stationary phase, and also to that extent that the isolation of the microbes from thermal vent or from the glacier, and also their uses. He also very nicely described the different types of bioreactors, fermenters, the process, and also batch culture, continuous fermentation, batch fermentation, and also at the very beginning, he described the primitive earth condition, the reducing condition of the environment, and the ultimate turnover to the oxygenic environment by the microbes, and the evolutionary turning point from the archaea. So a very thanks Dr. Monikar Bhattacharya, and also though he is very much busy, in spite of that, he has given this lecture for our student. So on behalf of our department and also from our college, I express my gratitude to him. Now, I convey my sincere gratitude and thanks to our Honorable OIC sir, Dr. Shobhan Niyogi, with his huge administrative workload during this lockdown period, also during, though it is unlocked period, and we are not going to the college. In spite of that, he is very busy, and he constantly encouraged and supported us to organize such type of academic activities. So I extend my thanks to our OIC sir. I extend my heartiest thanks to the IQAC coordinator, Dr. Amaris Mondal, for his constant inspiration and support. I want to extend my thanks to our advisor, Dr. Kalidas Das, for his creative and constructive suggestions. I want to convey my thanks to the coordinators, Dr. Sutopa Sannal and Dr. Kaushik Sarkar, who very nicely coordinated the program and communicated with all sectors. I want to convey my thanks to the convener and joint convener, Dr. Shormishta Maiti and Dr. Ritupurna Kundu Chaudhuri, respectively, who are the pillars of the Department of Botany. They always help me to discharge the departmental activities in every way as and when required. And I want to thank our departmental colleague, Dr. Sumanjana Khatua, an organizing member of this webinar, for her active participation, support, and cooperation. Now, I want to convey my heartfelt thanks
to Dr. Krishnagar Sarkar from the Department of Physiology of our college. Like the physiological function as heart do in our body system, Dr. Krishnagar Sarkar and Dr. Kaushik Sarkar have done for this webinar. So as heart is the sign of love, I shall give my heart, that is love and affection, to them. Actually, without their active support and constant effort, we were unable to organize this webinar. So I personally and on behalf of the Department of Botany as well as the organizing committee, we are indebted to them, to Dr. Kaushik Sarkar and Dr. Krishnagar Sarkar. Thanks are due to all my colleagues and supporting staffs who are present here. Last but not the least, I extend my sincere gratitude and thanks to all the participants and my beloved students who are watching and listening this webinar since 7 p.m. to make this webinar a grand success. Thank you once again. Thank you. So we will meet again tomorrow at sharp 7 p.m. Thank you. Dr. Banerjee, just 1 second I will take before concluding. I can this is in continuation with Dr. Kundu Chaudhury's role, that I can see over here in chat. There are a few other questions lying over here. So I have taken a note of these questions. Probably tomorrow I will try to answer these questions. Okay, these are some of the students asked very pertaining questions. Probably one of them is regarding the extraction of cellulose from bacteria. This is one of the things of our interest, but right now I won't take question, but tomorrow I will obviously try to answer this. And another thing is the lactic acid fermentation and alcohol fermentation. Though I don't do alcohol fermentation or lactic acid fermentation or aerobic fermentation, but it will be nice for me to answer all these questions. So and another thing that I would like to request you, if I can get an opportunity to interact with the people who are sitting over here, especially the students, then it will be very good for me to talk with them, because then it could be somewhat interactive. So tomorrow, if I can get some time to interact with them in an interactive session just for 10 to 2 minutes, it will be somewhat very helpful for them also, and I will be able to understand whether they have got into that at least somewhat or not. So this will be very nice for me, and I would like to obviously thank you for this opportunity to interact with junior students. That is a very nice thing. Obviously, because of the fact that we don't get much opportunity to interact with these young minds. Okay. Yeah. Thank you very much. Yeah. Thank you, Dr. Bhattacharya. And I am also thinking so that if actually each student will interact with you, they will be benefited more. तो कल देखा जाए, कल हम thank you sir on behalf of the students. Yeah, I already told that there are few other more pertinent questions, but at the present time we are running out of time. That's why I couldn't ask you. Yes, I got it. You told me that I got to know. I told you that tomorrow even those questions. In fact, you indicated it. That's why I went to the chat box and find it out of how many questionnaires are there, and it was very nice to see. আপনি ঠিকই বলেছেন, কোশ্চেনগুলো ছিল আমি সেটা লক্ষ্য করিনি, বাট এটা খুব সুন্দর, মানে দেখলাম তুই সেটা খুব ভালো কোশ্চেন করেছিস। Yes, thank you sir. আগামীকাল তুমি যতক্ষণ ইচ্ছে বলতে পারো, আর ওদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন যেমন খুশি করতে পারো, ভালো হবে তাহলে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ঠিক আছে।
ঠিক আছে তাহলে, ওকে, গুড নাইট সবাই, তাহলে এখানে Good night. শেষ। আচ্ছা। শর্মিষ্ঠা দি কিছু বলবে মনে হয়। আচ্ছা ঠিক না, আছে, না। শর্মিষ্ঠা দি বলুন। আর কিছু হ্যাঁ, বলছি না। End of session Okay, over here. Thank you, Dr. Moni. Thank you again, once again. See you again tomorrow. Good night. Good night to night, all good my students. Good night to all my colleagues. Thank you for participating in this webinar. Thank you once again. Thank you.